Now let's see. You purchase the asset. On depreciating, the asset is the depreciation is adjusted in the asset's value. Later on, if you plan to sell the asset sold will be transferred to a new account called asset disposal account and routed through disposal. இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்க பார்க்க போறீங்க. If you are going to pass the entry in this route, how can we pass? Okay, let's see here. In the earlier case, we passed the entry for this illustration. Original value 60, scrap value 5,000, number of years being the life 4. SLM method நம்ம போட்டோம், year on year depreciate பண்ணோம். Last yearல sales பண்ணீங்க, the sale price being 10,000 சொன்னோம், third year endல. But if you plan to sell this through the asset disposal account, this entry will be totally different. This entry will be totally different. How I am going to post? Sale of assets through asset disposal account. Asset disposal account. Okay. என்ன assets நீங்க விக்கிறீங்களோ அந்த assets asset disposal க்கு மாத்துங்க முதல்ல. Today the assets value being originally purchased for 65. Because of the 3 years usage, we have reduced the value of the assets by 15. First year, second year another 15, third year another 15. Today the book value of the asset being 20,000. I am transferring this 20,000 from asset to asset disposal account. We have to pass a transfer entry. We have to pass the transfer entry. ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அக்கவுண்ட் போகுதுன்னா transfer entry. எந்த அக்கவுண்ட்ல இருக்குன்னு பாருங்க, அது டெபிட்டா கிரெடிட்டா. டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும்போது எந்த அக்கவுண்ட்ல இருக்கோ அது டெபிட்டா தான் கிரெடிட் பண்ணுங்க, கிரெடிட்டா தான் டெபிட் பண்ணுங்க. எந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு போச்சோ அது இன்னொரு அக்கவுண்டா மாறிடும். இப்ப அசெட் டெபிட்ல இருக்கு, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டு அசெட் 20,000 டு அசெட் 20,000. எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இருக்கீங்க? அசெட் டிஸ்போசல் அக்கவுண்ட். சோ அசெட் டிஸ்போசல் அக்கவுண்ட் அதை டெபிட் பண்ணுங்க. Value being 20,000. Now you can sell the asset disposal, and the asset disposal you can sell பண்ணலாம். So on sale the entry being bank account debit to asset disposal. Asset disposal is a temporary account, அதாவது nominal account வச்சுக்கலாம். Asset real account, the moment it is transferred to the disposal account, it becomes nominal account because as per the going concern concept, okay, as well as asset classification, if the asset gives you benefit for more than 1 year, the real account. Asset dispose பண்ண போறோம்னா short periodல விற்க போறோம்னு அர்த்தம். So it will be now nominal account. Asset disposal account, the value being 20, and but you get only 10,000. Difference between these two is the loss on sale or loss on disposal. ஏன் சார் இந்த என்ட்ரி ரெண்டு என்ட்ரி கிளப் பண்ணாங்க, இந்த அசெட் டிஸ்போசலே வரலையே, டெம்பரரி ஏன் பண்ணணும்? ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு அசெட் இருக்கு, இனிமேல் அந்த அசெட் தேவைப்படல, ஏன் அது ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் கால்குலேட் விக்கிற வரைக்கும். So you show so many assets where one of the assets seems to be not useful. இனிமேல் தேவைப்படல, நம்ம பிசினஸ் தேவைப்படல, விற்க போறோம். அப்ப விக்கல இன்னும், ஏன்னா கிடைக்கல, கஸ்டமர் கிடைக்கல, யாருமே அது பையர் யாருமே கிடைக்கல, சும்மா இருக்கு. அப்ப நான் உங்களுக்கு ஆஸ் இன்வெஸ்டர் உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது, சார் நீங்க ஒரு 10 கோடிக்கு நம்ம கிட்ட அசெட் இருந்தாலும் அதுல 2 கோடி அசெட் நமக்கு இனிமேல் தேவைப்படாது சார், விற்க போறோம். விற்கும் போது என்ன ரேட்டு போகும் தெரியாது, ஆளுங்களே இல்ல. இன்னைக்கு ஆள் கிடைச்சிருந்தா அவர் வித்திருப்பேன், ஏன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி விற்கலாம்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறேன். அது நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? பிசினஸுக்காக இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் இந்த 10 கோடியில 8 கோடி, இன்னும் 2 கோடி நாங்க ஏற்க முடியும் க்ளோஸ் பண்ண போறோம். அப்ப அது க்ளோஸ் ஆகுற வரைக்கும் அசெட் டிஸ்போசல் 2 crores அசெட்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் யூசேஜ் 8 crores இருக்கும்போது நீங்க as a financial report reader, investors, ஏன் இவங்க 2 கோடி விற்கிறாங்க? ஓ, இந்த அசெட் தேவைப்படாதியா, இந்த அசெட் அதே 2 கோடி வருமா, வந்திருந்தா உடனே வித்திருந்திருப்பாங்களே, ஸோ அப்போ அதில் லாஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு பி காஷியஸ் இன்வெஸ்டிங் நீங்க முடிவு எடுப்பீங்க. அதுக்காக இந்த அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் டெம்பரரி கிரியேட் பண்றோம். ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் a temporary account to find out the real buyer and close it off, right? So this is another model routed through asset disposal account.
when it is routed through asset disposal account வந்தாலே automatically the assets எங்க transfer பண்ணிடுவீங்க, disposal transfer பண்ணிடுங்க. asset disposal நார்மல் asset விக்கும்போது எப்படி journal entry போட்டீங்களா அதே journal entry தான், assetங்கிறது கூட asset disposal போட்டீங்கன்னா வேலை. Now we can prepare the post that in the ledger also. We can post that in the ledger also. Okay. Now asset account. Asset account. First year la asset to bank, yeah. So to bank, I am opening the asset account here. The value being 65,000. First year end la asset nama reduce பண்ற due to usage named depreciation. So by depreciation 15,000. After this depreciation, the value of the asset being 50,000. Balance carried on. Then by balance brought down for the next year. Sorry, to balance brought down for the next year. 50,000. Depreciate for the second year, the same another 15,000. Second year end la idoda value 35,000 after this year's depreciation. And to balance 35,000. And in the third year by depreciation 15,000. Now the balance value is 20, supposed to be sold. அப்படினா இந்த asset விக்க போறீங்கன்னா assets asset disposal transfer பண்றீங்க. The sale process is not done directly in asset account. So any balance left over is transferred to the new account called asset disposal. So here asset disposal account. Asset disposal. The value being 20. Now the asset is closed. No more this asset is useful for the business. Balance sheet la பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ்க்கு தேவையான asset எதுமே இல்ல. அப்படி disposal transfer பண்ணது என்ன ஆயிடும்? We have to open a new account called asset disposal account. Asset disposal account. You should not have any confusions here. Asset disposal account. To asset account, it is transferred from asset account, right? So 20,000. So asset la asset disposal transfer பண்ணிட்டோம். On sale of the asset disposal, you get collection rupees 10,000 rupees, right? So by bank 20,000 ரூபாய் நினைச்சிட்டு இருந்த assets விக்கும்போது 10,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. இன்னொரு 10,000 ரூபாய் என்னது? Yeah, loss on disposal. Loss on disposal. So asset disposal account is closed. What happens in case of depreciation account if you want to prepare that? Depreciation account is very simple, right? Whenever it is a depreciation account, you create the depreciation, later transfer to the P&L account, debit side. So depreciation to asset 15,000, and later it is transferred to the P&L account, by P&L account 15,000. That's all, it is over. Is that clear? The same way it is applicable for this year 2 as well as year 3 also. Every year the depreciation account shows zero balance, and if you prepare the P&L account, it's only an extract, debit sell and the year on year and the depreciation appear. Clear? Come on, make note of it.